Een van harte goedenavond, dames en heren. Ik heet u van harte welkom bij de graduation ceremony of FHR Institute of Higher Education. Alvorens wij van start gaan met ons programma, wil ik u vriendelijk vragen uw telefoon op stil of uit te maken. Indien u gebruik wenst te maken van het toilet, kan u dat doen via de exit daarachter waar u dus zo net bent binnengekomen. De processie van de afgestudeerden is zojuist van start gegaan. Ik zal u zo meteen vragen om de afgestudeerden met een daverend applaus welkom te heten. Mag ik u vragen om op te staan en de afgestudeerden te verwelkomen met een daverend applaus.
Dank u wel. Nogmaals van harte goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Tamara van der Leuf en hedenavond heb ik het voorrecht om uw MC, Master of Ceremonies, te mogen zijn. U mag plaatsnemen. Ik heet u van harte welkom. Ik heet van harte welkom de rector van FHR Instituut for Higher Education, de heer Hans Limapo. Vertegenwoordigers van onze partnerinstituten in de zaal en zij die via de livestream de diploma-uitreiking volgen. Het bestuur, vrienden van FHR, docenten en personeel van FHR, familie en vrienden van de afgestudeerden in de zaal en zij die via de livestream volgen. In het bijzonder waar het om draait, de geslaagden, de afgestudeerden. Mijn complimenten, jullie zien er prachtig uit. Dan wil ik u vragen om te gaan staan voor het zingen van het Surinaams volkslied. Ik nodig hiervoor ons eigen FHR-koor uit, onder leiding van de heer Duncan Brunings, om ons hierin voor te gaan. Zijn met ons Suriname, hij verheft ons hele land. Hoe wij hier ook samen kwamen, als zijn grond zijn wij verpand. Werken so beta taco mobo, we museti contribu. Strere we no safrene, dado de we fesima. Libite la dede, we safeti distrana. Mag ik een daverend applaus voor ons FHR-koor? Dank u wel. U mag weer plaatsnemen. Mag ik nu uitnodigen de rector van het FHR Instituut for Higher Education, de heer Hans Limapo, voor de eerste toespraak. Challenges of global citizenship. Good evening. I wish you all an enjoyable and inspiring evening. A warm welcome to all of you attending this ceremony at the occasion of the graduation 2026
of FHR's master and bachelor students. My welcome is, of course, first and foremost to the graduates who've had a period of successful hard work, but also to their teachers, families, and friends who provided them with indispensable support. You all deserve a round of applause. FHR's motto for this academic year is moving into the future. It's inspired by the imminent development of oil and gas resources offshore and by curiosity about its inevitable repercussions for our society. Current public expectations are understandably focused on the economic benefits this development should bring about, but there is also a growing awareness, thanks God, of the serious risks which political leadership needs to manage. This short introduction this evening is about implications of these changes for the responsibilities of higher education citizens. From tonight, this year's graduates will become members of this sector of society. This sector that's privileged and burdened with extraordinary responsibilities. Apart from wholeheartedly congratulating them and providing them my best wishes, in line with our tradition, those wishes are accompanied by a rector's advice on discharging responsibilities associated with their new role. My advice this year is to transform a post-colonial mindset with its traces of social dependency, poor standards of self-rule, and characteristics of extractivism into a modern, global mindset with a focus on inclusion, equality, and sustainability. This advice finds a connection in the following words of the American philosopher Martha Nussbaum, an authority in the field of citizenship. Students, she said, must be prepared for global citizenship. They should learn how to become a citizen, not only of their country or their local community, but also of the necessarily interlocking and interdependent world they live in. This transition from local to global engagement has the promise of transcending a politics of difference based on internal divisions in society among ethnic, racial, religious, and other subgroups. But it also entails challenges, of which some are the subject of my further analysis. The first challenge is the presumption that we should respect the primacy of global citizenship over national citizenship. Every individual dwells in two communities, the local community of their birth and the wider community of human choice and aspiration. There is no natural conflict between the two spheres. They have been characterized by Martha Nussbaum as two concentric circles, as two mutually enforcing frameworks where national citizenship is the inner cycle that provides the legal power to act, and global citizen, the ethical vision to guide those actions. The global community serves
as a larger moral circle that embraces humanity wherever it occurs and gives its fundamental ingredients, reason and moral capacity, first allegiance. The second challenge is thinking globally while acting locally. A globally engaged society has the dual task of considering and being concerned about the fairness of social order and the health and future of the planet. This objective should connect large worldwide goals to small everyday human choices. But there is a twofold difficulty that creates friction between large-scale goals and daily realities. Namely, that local actions are often too small to impact massive worldwide issues. And local actions often have global implications like trade-offs and unintended consequences that nullify intended effects of local actions. A third challenge is to maintain, without formal legal status, the focus on human rights, sustainability, and responsibility toward all of humanity. The argument that the absence of legislation and court decisions constitute a challenge to global citizenship is tenable, but the view that such absence would frustrate effectiveness of the law misunderstands the nature of legal authority. The authority of legal sources is not necessarily dependent on political institutions. It also derives from law practice, law schools, and through public advocacy, ethics, and commitments to protect the planet. A fourth challenge is experiencing global citizenship as an open, ethical, and intrinsic mindset. Its open nature presupposes ability to consider the world while being ready to listen, to think about, and accept new ideas or different views, in addition to being able to engage locally and with other people. The ethical nature of the global mindset values and promotes traits such as empathy, respect for diversity, and collaboration across borders. It suggests global ethics as a core of moral values that transcend individual worldview. Critics contend that creating a truly universal ethical system that respects the plurality of human experiences while addressing shared global objectives is unachievable, because ethical frameworks are historically deeply rooted in specific cultural backgrounds. Although this opinion is practically kept alive by divergent views on contemporary issues like environmental law, corporate behavior, and human rights, it is falling out of favor as the generally prevailing opinion. But most important, as element of a global mindset, is the intrinsic nature. It is not a performative attitude seeking external validation, but it acts from a personal conviction and genuine belief and desire. A fifth and the last challenge follows from an activist component of global citizenship that has recently increased in importance. Global citizens must involve in global problems. They should understand the problems, have the skills to analyze and resolve them, and reflect critically on own choices and personal leadership. But should they also feel a moral obligation to contribute actively to the solution of these global problems?
Since the beginning of the current century, there is a growing tendency to give an affirmative answer to this question. Participation of the younger generation of global citizens, the so-called Generation C, in non-violent protest movements against socio-economic global issues like inequality, nepotism, and in particular corruption is on the rise. I don't show anyone with my finger, okay? It's on the rise. While older establishments view this disruption of traditional norms as a threat, global discourse frames Gen Z activism as a legitimate response to institutional and governance failures in complying with global values and as an assignment, and this is to ourselves, to include global citizenship in higher education curricula as a critical capacity that education must foster to link local life with global responsibilities. By way of conclusion, I end with a quote of Thomas Paine, one of the American founding fathers, who famously captured the core idea of global citizenship in 1792. With the words, "My country is the world, and my religion is to do good. My country is the world, and my religion is to do good." I hope this quote will be a leading visionary principle for every FHR graduate in the time ahead. Thank you very much for your attention. Dank u wel, meneer Limapo. Dames en heren, het is onze eer en genoegen om vanavond als keynote speaker te verwelkomen mevrouw Rekka Bisumbar, director upstream bij Staatsolie, voorzitter van VSB, maar ook een alumna van FHR. Mag ik vragen haar een warm applaus te geven? Mevrouw Rekka Bisumbar is director of upstream bij Staatsolie en heeft meer dan 25 jaar ervaring in de olie- en gassector. Gedurende haar carrière heeft zij verschillende leidinggevende functies bekleed binnen exploratie, productie en asset management. Daarnaast is zij actief binnen verschillende nationale en internationale organisaties en heeft zij een sterke betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Surinaamse private en public sector. Mevrouw Bisumbar is tevens alumna van FHR, waar zij een master's degree in management en accounting met specialisatie in risk management behaalde. Daarnaast beschikt zij over een executive MBA van IMD Business School in Zwitserland, een postgraduate opleiding in petroleum technology van de Technical University of Delft en een bachelor's degree in geologie van de Anton de Kom Universiteit. Dames en heren, mevrouw Bisumbar. Good evening, ladies and gentlemen. Dear Rector Hans Limapo, dear colleagues from the Institute, all guests here, friends, family, but most of all graduates, welcome tonight. This night is about you. We are here to celebrate your night. And today, I have not only the message from the private sector, the business association, and Staatsolie to congratulate you, but also tell you what is needed for you to move into this future and really
make the impact that you want to make. Before we continue, we would like to say that this journey that you take, only you know that it took a lot of dedication, a lot of commitment, hardship, and sometimes a push from some of your friends, partners, family, or lecturers from the Institute. But this success, this achievement, is something that you should be proud of. We are very proud of you, and we want to again give you a big applause. But standing here today, I must say it is a real honor for me to speak here to you. Between 2007 and 2009, I was a student also, a proud student of FHR Institute. And it set the foundation. It set the foundation to make the right choices in life. For you, with this graduation, this is your first accomplishment. But what starts now is your future, starting today. What it will look like matters in what you will bring in to make it and shape it the way you want it. What I want to tell you is that in Suriname, we need you. So we need you, and we want to let you know that there are tremendous opportunities, like Mr. Hans mentioned, but not only in the oil and gas sector, in many sectors. The last couple of years, we have been talking about the huge developments that will come from the offshore. We'll have production from the offshore. We will not have only one production. We will have multiple productions from the offshore. This development, this huge development, is a chance for all of us to help shape and develop Suriname. What you can do and what you decide, how you want to shape it, depends on how you look at it. It is not only the technical degree that counts when you move into life. It is also your behavior, the way you look at things, the norms, the values that tell everybody who you are, that will build trust or not. In your growth, whether it will be as a leader, as a potential leader, as a specialist, or an entrepreneur, you will need to collaborate. But to collaborate, you will need to build trust. So what norms and standards do we stand for? What are the norms and standards that you stand for? With all the developments coming into Suriname, we are getting more into an international operating world. And I know it because I'm close to that developing part of our oil industry, and also the developments that we see in the rest of the private sector, but also in the public sector. With the partnership with the international world, the standards are something we need to address. We need different standards. Our behaviors need to be more professional. Our commitment needs to be at a higher level. But I do not want to lecture tonight. You had a lot of lectures. So I'll just summarize it by saying, it matters how you behave. It matters how you build consistency, build your reputation consistently. Trust takes time to build. And one ethical mistake that you make takes all the trust away, and you can forget about partnership with reputable companies.
and the development of Suriname and getting Suriname or the company you work for or the government at a higher level. So trust will make collaboration successful. It will make strategic partnership successful, and it will make you successful. You can influence. Don't underestimate the power that each one of you have to influence your environment. But your behavior matters, your choices matter. As you move in this global world, it's the values, we just mentioned it, but it's more than the values. Trust comes and trust goes, we just mentioned it too. So the degree that you have is a very important step in your life to continue and make sure that you get a stronger growth and get a better version of yourself. Don't forget where you come from. Move into the future with integrity, with proudness, with respect for yourself, others. Make sure that you commit, take ownership, accountability, and solve issues. Don't just complain. If we have all that in us, there can be no mistake in the growth that you and each one of you can make. Today, I want to wish you lots of success. We are very proud of this group of graduates today. We want to see you all as leaders, and we want to see you all make a great impact. Thank you for graduating. Congratulations and welcome, and move to the future. Make it a success. Make it your own success and partnership and success in partnership. Let's develop this global world and global part of Suriname. Thank you. Your degree opens the first door, but your behavior, norms, values also matter. Dank u wel, mevrouw Bisumbar. We gaan verder met de FHR Anthem. De FHR Anthem is ter gelegenheid van 25 jaar FHR een cadeau van de kinderen van meneer Limapo aan het instituut geweest. Mag ik u vragen om op te gaan staan voor het zingen van ons FHR Anthem. En voor de begeleiding nodigen we wederom uit ons FHR-koor. To us a world we long to know. We need to learn if our community is set to grow. Let's start this quest with grit and hope, ensure that we'll attain the future good, our legacy that's to remain. Choice, it is our own free choice to strive for naught but right. And all as one we aim to grow our hands and minds and hearts. By questioning ourselves, we'll find our answers yet afar. In fellowship upon the road, our future bright.
Dank u wel. We vervolgen onze agenda met een boodschap van MBA-professor Boris Bloomberg. Professor Boris Bloomberg is verbonden aan de School of Business and Economics van Maastricht University en is executive director van UMEO. Hij is gepromoveerd in sociologie aan de Universiteit Utrecht en behaalde een MSc in Business Studies aan de Universiteit van Mannheim. Hij was visiting scholar aan de Haas School of Business van UC Berkeley en de Booth School of Business van de University of Chicago. Zijn expertise ligt onder meer op het gebied van strategisch management, innovatie en onderzoeksmethoden. Hij is auteur van het veelgebruikte studieboek Business Research Methods en heeft uitgebreid gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Een hartelijk applaus voor professor Boris Bloomberg. Good evening, esteemed Director of FHR, Hans Limapo, esteemed board, distinguished faculty, proud families, and most importantly, the remarkable class of 2026. Today is your day. As I look out at all of you, I see more than graduates. I see trailblazers. Many of you are the first in your families to walk the stage, the first to hold an MBA or any other degree, the first to shatter the ceiling of what was once deemed impossible. The diploma is not just a piece of paper. It is a testament to resilience, to late nights of study, to sacrifices made by you and those who believed in you. You have spent years turning caffeine into papers and exam preparations, proof that with enough determination, anything is possible. You have not only earned a degree, you have redefined a legacy. But with these honors come responsibility. There were many people helping you in climbing this ladder. And I would ask you to stand up, dear graduates, turn around and give a great applause to all the people on the black seats which have supported you during that journey. Families, thank you. That was a thankfulness for the past years to your families. But being now a graduate and being standing on the top of the ladder means also that you have a future responsibility, and that is one, to extend this ladder and also back down to help others to follow you on this ladder. Just a few weeks ago, I had the chance to visit the United Nations headquarters in New York. You can hold the opinion that the UN is an ineffective global institution that is in a state of deterioration, and I would even not completely disagree with this statement. But I would like to remind you about two facts. First, the year budget of the United Nations equals what the world spends on weapons in 30 minutes. So think about that disbalance. And second, the United Nations, whatever you think about it, is currently the only place in the world where all nations and even enemies speak to each other. It is not a perfect institution, but the world would be even worse off if it wasn't there. We live in an area where the challenges we face, climate change, economic inequality, political instability, do not respect national boundaries. The pandemic taught us that a crisis in Wuhan can close businesses in Paramaribo. In this interconnected world, global citizenship is not a choice, it is a necessity. And what is the currency of global citizenship? Education. Your degree has equipped you with more than business acumen. You have learned to analyze, to innovate, to lead. But global citizenship demands more. It requires empathy, the ability
to see the world through the eyes of others. It requires courage, the willingness to challenge the status quo and speak truth to power. It requires humility, the understanding that the best solution often comes from listening, not just from leading. Suriname is a country of immense potential. Your forests are the lungs of the earth, your river power our future, and your people are your greatest resource. Yet you face challenges: economic diversification, sustainable development, and the need for inclusive growth. With the recent discovery of vast oil resources off your coast, Suriname stands at the threshold of a new era. This is a moment of immense promise, but also of great responsibility. History teaches us that resource wealth can lift nations to new heights or leave them in a trapped cycle of inequality. The difference lies again in leadership and global citizenships. As graduates, you are the stewards of this moment, embodying both the vision to lead and the responsibility to act as global citizenships. You have the skills to ensure these windfall gains are not squandered on short-term spending, but invested wisely in education, infrastructure, and economic diversification. You can design financial frameworks that prevent corruption, promote transparency, and ensure that every Surinamer benefits from this prosperity. You can advocate for environmental protection that preserve your coasts and forests even as you develop your resources, understanding that your actions have global consequences. The world will watch what Suriname does with this opportunity, and you are the ones, you will show them how it is done. Your education has given you a global perspective, but your roots give you something even more valuable, a deep understanding of the human experience. You know the struggles of your communities, you speak the language of the streets and the boardrooms. You are uniquely positioned to bridge gaps between tradition and innovation, between Suriname and the world. As global citizen, you must ask yourself, how will I use my knowledge to lift others? Will you create businesses that empower, not exploit? Will you advocate for policies that include, not exclude? Will you measure success not just in profit, but in the number of lives you touch? The torch is yours. As you leave this place today, remember the words of the great Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. You have that weapon. You have education. You have the vision. Now go change the world. But never forget, no matter how far you go, no matter how high you climb, you are a child of Suriname, and Suriname is counting on you. So, class of 2026, as you step into this new chapter, do this with pride, with purpose, and with the unshakable belief that you are ready. The world is waiting for you. Now, go show them what Suriname can do. Thank you very much. Thank you very much, professor. En nu is het moment aangebroken. Een belangrijk moment voor de afgestudeerden die enorm hard hebben gewerkt en enthousiast zijn. We beginnen met de uitreiking van de masterstudenten, met name Master of Business Administration. Alvorens wij overgaan daartoe, wil ik aan de aanwezigen vragen om niet per individu te applaudisseren, maar te wachten pas na elke groep. Daarnaast aan de afgestudeerden, wanneer u uw diploma in ontvangst heeft genomen, dat u uw tessel aan de linkerkant van uw gezicht zet als teken van het officieel afstuderen. Mag ik mevrouw Ho Shing, Program Director van FHR Institute for Higher Education, uitnodigen voor het uitreiken van de diploma's van de MBA-groep. We gaan van start met de eerste, Bergwijn Sephora.
Van Emden Claudine. Yanayu Angracia. Yoval Sharina. Yulen Ifani. Campbell Priscilla. Mones Yitsa. Nur Mohamed Daniel. Chenasan Kimberly. Finichan Orlando. Dames en heren, een hartelijk applaus voor onze Master of Business Administration. We gaan nu over naar een videoboodschap van de heer Jaap Pauwen. Professor Jaap Pauwen is emeritus hoogleraar organisatie en Human Resource Management aan Tilburg University. Zijn expertise omvat HRM, performance en well-being, HR Analytics, strategisch HRM en de toekomst van werk. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en boeken en is betrokken bij diverse internationale executive en onderwijsprogramma's. Daarnaast is hij actief als adviseur en onderzoeker op het gebied van HRM en de ontwikkeling van de werkplek van de toekomst. Hij is verbonden aan FHR Limapo Instituut als convener voor het Strategic HRM-programma. De heer Jaap Pauwen.
Dear all staff of FHR, fellow teaching staff, but of course, most of all, you, our students celebrating your graduation. My sincere congratulations. I would have loved to be with you in person, but be assured my thoughts are with you and with the theme of this session, moving the future and how education can contribute to global citizenship. Suriname is facing exciting times, the prospect of a better income for all, and a high need for talented people in many fields. FHR is capable of delivering that kind of people, and you are the very evidence and witness of it with your knowledge and skills, and right now with your diploma. Wonderful. However, that is not enough. Knowledge and skills are important, but will only result in change for the better once combined with the right mindset, attitude, and values. Mindset and values that emphasize a wider responsibility than just your job, company, or department. Can we provide a wider meaning to society at large? A wider meaning which stresses our responsibility for topics such as sustainability, fairness, equity, diversity, and inclusion, and in this way contributing to a just society, a more humane community of justice and fairness. Wouldn't that be great? How wonderful would it be that graduates of our school in due course get a reputation as being different, not only better in their job, but also recognizable by a mindset which contributes to global citizenship. Just an example, in the master's program for which I am responsible, we are heading to a transformation from strategic human resource management to human resource management for the greater good. So last spring we organized a session with the Fernandes company, well known to all of you, I guess, in which we discussed their approach towards topics such as sustainability, diversity, and inclusion. After the Fernandes people presented their view and experience on these topics, our students analyzed the Fernandes approach and its strong and weak points. Finally, the student teams, presented their recommendations for further progress in these areas. That was a great session to the benefit of both Fernandes as well as our students, and adding in this way to their collective learning memory. No doubt you are able to fill in a proper meaning for the greater good yourself in your own field of expertise. A few weeks ago, we had a totally unexpected Dutch winner of the 1500 meters running at the European Athletics Championships. His name, Stefan Nielsen. He said to himself, while running the last few hundred meters, "Let's go for it." Pushed himself to the limit, surpassing all the others, and won gold. That's my wish for you. Go for it, and let's make a contribution to a better world. Thanks for your attention. Right now, time for celebrating and partying. Go for it! We hebben vandaag ook een van de docenten van het MHRM-programma in ons midden, die de graduate zal toespreken. We nodigen hier vooruit professor Geert Heeling.
Dear Rector Magnificus, Mr. Hans Limmerpo, distinguished guests, board members, colleagues, dear graduates, friends, and family members gathered around. I feel honored to have been invited to address you on this wonderful occasion, the celebration of the completion of your study program at FHR. Years of hard work have come to an end with sweat and probably occasionally some tears. It has not been an easy task. People often underestimate what it takes to do this. Apart from moments of inspiration and flow, there will have been difficult moments of frustration and despair. With many deadlines to reach, some of you must have become experts in near-death experiences. In surviving those moments, you will have had the support of your dear ones. And like said before, without them, where would you be? So therefore, you deserve a heartfelt congratulations, all of you, graduates and family, your dear ones. The certificate that you receive today is not a simple diploma. It's the recognition from FHR, an internationally renowned institute of higher education, with a strong reputation in designing, organizing, and delivering educational programs in a wide range of fields and topics. FHR is recognized for its mission and high standards in quality, professionalism, and organizational ethics. Holding a degree from this institute must make you even more proud. This institute also has a special place in my heart. For many years, I have had the privilege to come to Suriname and give lecture here. And of course, being a lecturer, I seize this opportunity to offer a brief reflection in the light of today's theme. The theme, moving into the future, how education contributes to global citizenship. And already other speakers have said many things about this. I would like to add some from my point of view. Global citizenship is not about being a world traveler. It's to be seen as behaving based on a specific attitude, a mindset of being a flexible, tolerant, and critical thinker. And critical thinking is what you have been pushed to use and develop during your study. Education and critical thinking are not only about having appropriate knowledge and skills and insight. It also comes with values and norms, as has been said before. Critical thinking implies that you remain sharp in your observing and not taking things for granted, not believing everything that you see or what people say or what the media show. I once read a nice quote. It says, "The truth is what you hear from people whom you trust." But who can you trust? What can you trust? In today's world, where make-believe has become a business model, it has become more difficult than ever to discern what is real and what is not real, who you can trust and who you cannot trust, what you can believe, what you cannot believe. Hence, the need for proper education and critical thinking. These days, there's a lot of discussion about AI, artificial intelligence. I would like to say a few things about that. On individual level, of course, the use of AI is very tempting. It can make things more easy, it's less time-consuming. You can produce the same or even better results with much less effort. And I'm sure that some of you have used AI in your study work. You don't have to admit, I know this. But it comes with a price. To a certain extent, with using AI, you might unlearn how to think for yourself independently. Recent research shows that being challenged with delivering more complex cognitive tasks, this ultimately has an enhancing effect on your working memory. You sharpen your cognitive capabilities, your active thinking. Put simply, people who use AI a lot think they know more, but ultimately they may know less. They store less information and tend to miss the integrative activity that is necessary. In actively using your brain, you shape it as well.
We call this neuroplasticity. So you have to train your brain, or as they say, use it or lose it. Don't get me wrong, I'm not negative about the use of AI as such, but my recommendation would be AI may be nice to have on the side, but never forget to use OI, your own intelligence. I read a wonderful book by a Dutch neuropsychologist, Erik Scherder, and he was referring to a famous Dutch saying that says, liever lui dan moe. His book is titled, Liever moe dan lui. It's a wonderful read. Of course, it's full of research, data, etc., but it's really hitting the point, I think. On a bigger scale, technology advancements in AR are taking place so rapidly that we cannot keep pace. Leaders in big tech firms themselves are warning about what might happen in the future. We are like the sorcerer's apprentice who tries to be like a magician but loses control in the process. This week, Bill Gates, the former CEO of Microsoft, gave an interview in the New York Times, warning that if we do not regulate in time, AI systems may take over in many ways. Among others, next to creating new jobs, it may lead to losing very many jobs, the source of income of many people who are dependent on the job for making a living. It sounded, and it sounds like he is ringing an alarm bell for an approaching tragedy. And people do not like to hear bad news. So don't listen to him. But actually, I agree with him. It's not about the technology itself. It's about how we organize our society, our social systems, social security, economic systems, legal system, healthcare, education, all of it will be tremendously influenced with AI, by AI. The world faces a major transformation in all these fields. AI has the promise of making many things better and easier, changes for the good. And that is wonderful, of course. But in the process of improving our systems with AI, we might lose control. We may become dependent on the big wheels of systems without having anything to say anymore. Apart maybe from being customers buying products. Reducing human beings to consumers, their only function being to feed the neoliberal market system. Hence the urgent need for proper education and critical thinking. And HR professionals, of course, have a special responsibility in this. Everything that I have mentioned so far has been linked with the mindset of global citizenship, of course. Identity and autonomy do not belong to you as an individual. They are shaped in and by the community in which you live, the people around you. Citizenship implies an obligation, the responsibility to use your critical mindset to help build the future as a manager, as a leader, as an HR professional. Not so much for yourself, even more for the people around you, your family, the organization that you work for, the community, Suriname, the country, and even beyond, of course. Let's call that global citizenship. Now, this is also the mission and vision of FHR, if you ask me. FHR understands that education is not only acquiring knowledge and skills, but also attitude building with values and norms, developing a moral compass. In providing education, FHR organizes learning processes so that its graduates, you, can help build a future for the community of Suriname and beyond. How wonderful to be part of that. Dear graduates, you have reached the final deadline, the finish. You have combined inspiration, perspiration, hope, stress, with dedication and perseverance. You have enriched yourself with new knowledge, insights and skills, and with success, as today proves. You've also sharpened and increased your critical thinking, developing your mindset. So, in the end, do not forget what you have achieved
defines success, but how you have achieved it defines character. Once again, I congratulate you and I wish you all a bright future on behalf of all of us who stand around you. Thank you. Thank you, professor. Mag ik wederom Ho-Ching uitnodigen voor het uitreiken van de diploma's? Ik wil u alvast een daverend applaus vragen voor onze vaandeldraagster hedenavond, mevrouw Kalipersat Ashmita, ook een MBA afgestudeerde. Kom maar. Wij gaan nu over naar de volgende groep van geslaagden, onze MHRM-studenten. Bergwijn Siomara. Blade Muria. Blinker Esmeralda. De Papa Jovanka. Ganeshi Tania. Hiwat Cheris. Hubert Cheyenne. Ibicilio Ligia.
Mathura Persat Puja. Nageswar Shimran. Tuinfort Latoya. Een hartelijk applaus voor de nieuwbakken en master in Human Resource Management. We gaan nu over naar een videoboodschap van Alexander Bruggen, Master of Accounting. Professor Alexander Bruggen is hoogleraar Management Accountant aan Maastricht University en hoofd van de afdeling Accounting en Information Management. Daarnaast is hij convener van het Master of Accounting programma van FHR. Hij promoveerde in 2005 aan Maastricht University en was als onderzoeker verbonden aan Michigan State University en de University of Melbourne. Zijn onderzoek is internationaal bekroond en gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van management accounting. Naast zijn onderzoek is hij actief in het onderwijs en werkt hij samen met diverse organisaties aan praktijkgerichte projecten. Uw aandacht voor professor Bruggen. Geachte rector, beste ouders, vrienden en uiteraard elke student. Jammer genoeg, ik kan helaas niet persoonlijk aanwezig zijn, daarom dus via een videoboodschap. Maar het is me een eer om hier toch even te spreken. En mijn felicitaties aan iedereen die vandaag afstudeert, maar ik richt me vooral aan de studenten van het accountingprogramma. Een studie accounting, nou, ik weet wat heel veel van jullie hier waarschijnlijk denken. Boekhouden, accounting, is dat nou leuk? Nou, laat me vertellen, boekhouders zijn de helden achter de schermen van elk bedrijfsleven. Het heeft wel iets minder glitter en glamour zoals een MBA, marketing, etc. Maar zonder boekhouding, zonder accounting, zouden bedrijven net kippen zonder kop zijn. Dus ja, accountants en jullie die hier afgestudeerd zijn de financiële superhelden die chaos in toom houden. Nou, de studie was hopelijk een verrijkende onderneming geweest. Sommige onderdelen waren moeilijker dan andere, dat weet ik. Maar uiteindelijk, jullie zijn allemaal geslaagd. Anders zouden jullie hier niet zitten. Maar zitten jullie hier nu als global citizen? Misschien. Wat betekent het een global citizen te zijn? Jullie denken en kijken verder dan de stadsgrenzen van Paramaribo. Jullie hebben interculturele competentie. Jullie hebben begrip en verstand van een aantal van mondiale thema's. Jullie hebben sterke communicatievaardigheden en kunnen conflicten oplossen. Die onderdelen zoals interculturele competentie, probleemoplossing, communicatie, mondiale thema's, zijn allemaal onderdeel van jullie studie geweest. En ik denk, zoals jullie hier zitten, deze studie is voor mij in ieder geval
een bewijs hoe onderwijs kan bijdragen tot global citizenship. Jullie studie heeft jullie een algemene kennis van zaken gegeven met verschillende toepassingen. Wat jullie ook hier heeft gebracht, eigen keuze, keuze van jullie ouders, advies van vrienden of wat dan ook. Ik hoop dat jullie goede kennis hebben opgedaan, mooie verhalen hebben verzameld, want het creëren van herinneringen is werkelijk onbetaalbaar. En dat jullie het gevoel hebben gekregen bij een bijzondere instelling te horen, zoals het FHR-instituut en de Universiteit Maastricht. Tijdens jullie studie hebben jullie de vakken gevolgd die wij beschouwen als het kerncurriculum voor onze studenten. Vanaf nu zijn het vooral keuzevakken. Ik wens jullie heel veel succes bij het vinden van de juiste keuzevakken in jullie leven. Nogmaals felicitaties aan iedereen. Dank aan alle betrokkenen en heel erg bedankt en geniet van deze speciale dag. We gaan nu over naar de uitreiking van Master of Accounting. Ik nodig hierbij mevrouw Moneraad, Course Director, uit voor de uitreiking. We starten met de eerste student, Ali Buks Raisa. Ahmad Meredith. Anirudh Manorma. Luisville Kemara. Maya Jeanette. Peyut Guillaume. Ramkelawan Mira. Sabayo Miguel.
Seuman Ashni. Susman June. Tuar Natali. Fianen Santusha. Wajio Ferenc. Wouter Natali. Dames en heren, een daverend applaus voor onze nieuwbakken Master of Accounting. We vervolgen ons programma met de videoboodschap van professor Wilhout. Professor Wilhout is hoogleraar Governance and International Political Economy aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2005 is hij met enkele onderbrekingen convener van het Master of Public Administration programma aan FHR. Binnen het MPA-programma verzorgt hij het vak Governance, State en Public Policy en is hij regelmatig betrokken bij de verdediging van thesissen. Zijn onderzoek richt zich op internationale politiek en vergelijkend bestuur met bijzondere aandacht voor Suriname en Oeganda. Dames en heren, uw aandacht voor professor Wilhout. Dear graduates of the MPA in Governance Program, FHR Rector and staff, ladies and gentlemen. Many people have commented recently that we are living in troubling times. The rise to power of populist politicians around the world, the pressure on democracies as a consequence of democratic backsliding, and the intensification of warfare in different parts of the world, most noticeably in Europe, the Middle East and Africa, are all worrisome developments. Worrisome because these processes are either the consequence of or causal factors leading to a rise of nationalism. Desiderius Erasmus, whose name is used for my university, used the phrase "Quaevis terra patria" or "the whole world is my homeland" to express a cosmopolitan feeling. Erasmus traveled widely in the late 15th and early 16th century and left his native Holland to spend time in Germany, Switzerland, England and Italy at a time when travel was not very common and took a lot of time. Next to being a prolific writer, Erasmus was also an educator, holding teaching positions at the universities of Paris, Oxford and Cambridge. Erasmus taught theology, but also understood his role of teacher as a duty to make people think and have them question common truths. Undoubtedly,
Erasmus impressed the need to be world citizens on his students. The comparison between Erasmus and the lecturers in the MPA program is hardly accurate, but the mission is comparable. One of the inspirations of the program is to contribute to the creation of global citizenship and thereby prepare the graduate better for the future. Not only their own future, but also the future of your home country, Suriname, and more distantly, the world. As convener of the MPA in governance, I congratulate in the first place the students who completed the MPA program. You spent a few years taking courses and writing a thesis. You have persevered and completed your thesis and defended it successfully. All theses tackle some really important governance problems that Suriname is dealing with. I hope that all of you will return to your jobs with a sense of accomplishment and armed with a dose of self-confidence to work on the issues that you have addressed in your thesis and in the courses of the program. I'm confident that you are eager to contribute to improving your own organization and work towards improving governance in this country. Let me say a few words about the program. The MPA in governance was set up in 2005 as a joint effort of FHR and ISS to contribute to strengthening the knowledge and skills of staff in responsible positions in the public sector in Suriname. We can now boast hundreds of graduates occupying leading positions at ministries, parastatal companies, the Surinamese army, civil society organizations, and international organizations. As a testimony of the quality of the program, the MPA has now been accredited internationally 3 times by the European Association of Public Administration Accreditation, EAPA, alongside the Surinamese NOVA. We at ISS and Erasmus University Rotterdam are very happy to be involved in the MPA in governance, which has been given under full responsibility of FHR. Through our involvement in programs such as the MPA in governance, we realize part of our wish to be global citizens, much like Desiderius Erasmus has taught us. For the MPA graduates, the moment has come to celebrate. On behalf of the ISS, and also, of course, on my own behalf, I wish you all the best in your future careers. I hope that you will continue to contribute to public sector performance in Suriname in the same way as those graduating in the cohorts that preceded you. On this festive day, I send a heartfelt congratulations not only to you, but I include the staff of the FHR Limapo Institute for Higher Education and its rector, Dr. Hans Limapo. I hope to see you at a future occasion in Suriname or the Netherlands in the years to come. I wish you all a very pleasant evening. Wij gaan nu over naar de MPA afgestudeerden. Voor de uitreiking nodigen we mevrouw Monorat nogmaals uit. We starten met Akoy Germain. Gravenstein Norma. Casteri Miregia.
Kawal Roshani. McAndrew Marciano. Madramutu Sandra. Subdan Silas. En de heer Welzijn Guno. Dames en heren, een hartelijk applaus voor onze nieuwbakken Master of Public Administration and Governance. We gaan over naar een toespraak van docent MBL Carmen Bacas. My excuses, I need to change my word. It's Professor Carmen Bacas. And I'm also a bit surprised that I don't get an introduction. I'm a bit, well, doesn't matter because it's not about me. It's really not about me. Dear graduates, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, and respectfully, Mr. Limapo. Today is a joyful day, and so many things have been said. So actually, I can just throw away my speech. You have heard so many things about global citizenship. But one thing what you haven't heard yet is the fact that tonight is the graduation of the first batch of Master Business in Law. So, yeah. And I see you all beaming with pride, yeah. And I'm also beaming with pride because, you know, today is a joyful day, a day of celebration. And I'm sure by now you would like to sing or dance or maybe just sit quietly and enjoy the moment, yeah? And you're deeply happy. It's your graduation, after all. And you've worked hard, I know that, overcome challenges, sacrificed, studied days and nights to get your hard-earned degree. And I know some of you, I spoke very early in the morning because there is a time difference of 13 hours with Singapore, where I live. And then it was very early in the morning in Suriname. But still, with those sleepy eyes, we had our discussions. Yeah. I'm sure you have been asked this question by your family and by your friends. Okay, what now? What will you do?
what will be your next step? Will you go for a better career? For sure. Maybe a better salary? Also for sure. It's a very good motivation, by the way. So you will get all these questions. What is your next step? However, today, a little bit serious, I would like to ask you another question. And that question goes probably beyond your degree and your next career move. And that question is, what does it actually mean to be educated? I've been telling that the whole time during my course every year, and one of the lecturers already said that. Today with AI, knowledge is a commodity, right? And that's why I'm asking you the question, what does it actually mean to be educated? What does that degree actually mean? Is education simply about acquiring knowledge and getting that degree only because that degree can open the door to a better career? Do you graduates celebrate today and you embrace each other, or you give each other like what they do is Suriname, how they say that, you give each other an old-fashioned brasa? That's good. And then you move on. It's good to give each other a brasa, don't get me wrong, but I think there's a little bit more than just moving on. Graduation and your education, everybody said that, definitely opens the door. But I would say it also opens the door to the world. Education has prepared you to become a global citizen. It has contributed to global citizenship. Your global citizenship. And we've heard a lot about global citizenship. And maybe some of you are confused, like, me a global citizen? I have hardly left Paramaribo. Maybe some of you have never been abroad. My dear graduates, what if I tell you, and you've heard that before, but I keep on repeating this, a global citizen is not necessarily a person who has traveled the world or speaks several languages. A global citizen is a person who sees themselves as part of the wider world and not only member of their own community. A global citizen is someone who cares about people and the environment around the world and also takes responsible action to make the world a better place. As a global citizen, you make the effort to engage with people who do not think the same way as you do. And you try not to be judgmental, how difficult that may be. And you try to understand that your decisions can have consequences, not only for the people around you, but far beyond. And when you have that mindset of openness, you will notice how interconnected the world is. And I do speak from personal experience. When I graduated, education was more about, acquiring established knowledge to function within one country. We didn't think about the possibility that education could contribute to global citizenship. Knowledge was transmitted from the lecturer to the student, and then the student got graduated, got themselves a job. But moving into the future, we are now dealing with complex global issues such as climate change, migration, pandemics, unprecedented events. The future, or actually the present, needs global citizens to deal with these global issues. Of course, education still prepares you for careers, but understanding that education also contributes to global citizenship adds to the idea that global issues can only be solved together. So being a global citizen, as I said before, requires critical thinking and the ability to understand different perspectives.
It requires a feeling of responsibility towards the world we're living in. And as I said before, I do speak from personal experience. I have had the privilege of working and living in several different countries across the world. Born in Suriname, by the way, left the country when I was only 1 year old, educated in the Netherlands, and then worked in the UK, US, China, India, and I now live in Singapore. I noticed that every time when I move to a new environment, that what we consider normal is often simply what we are used to. So the legal system may be different, the institutions may be different, the social expectations may be different, and people may have, different histories, different traditions, and different ways of understanding justice and responsibility. And yet, when you spend time with people from another country or another culture, and you open your mind, you also discover that behind all those differences, there are many common dreams, common aspirations, because, people want dignity, they want fairness, they want security. Okay, they also want opportunities for themselves and their loved ones, but they want to be heard and respected. And that is all over the world, goes for everyone. So working across countries has taught me that we should be careful about assuming that our own perspective is the only reasonable one. So, dear graduates, education and your degree, well, it gives you confidence in what you know. But what I also hope is that it taught you to be humble about what you do not know. Believe it or not, I think this is one of the most important qualities of a global citizen, to be humble about what you do not know. And a global citizen is not someone who has traveled to many countries. It is not someone who speaks several languages. It's not even someone who works internationally, because I can honestly tell you, I have met quite a few people who also lived in several countries but stayed in their own little bubble, without even trying to learn from other cultures and perspectives. They traveled the world, but didn't feel any responsibility towards people outside their bubble. That's not a global citizen. A global citizen is someone who understands that the world is interconnected and who accepts some, well, maybe a little bit more responsibility for people outside their bubble. And there you have it, responsibility. Your education, my dear graduates, comes with responsibility. And in today's world, I would say, that means being a global citizen. So yeah, you have acquired specialized knowledge. You have, and I'm looking at the law graduates, you have learned how to evaluate evidence, develop arguments, and you have learned how to analyze problems. Education has contributed to you becoming a global citizen. So whatever your next career step will be, you will not operate in isolation. Your professional decisions will take place in a world that is increasingly connected. We talked about the oil, you heard about the oil and gas development in Suriname. And that makes global citizenship even more important. You, my dear graduates, you are the future leaders of Suriname, and you will interact with multinationals, governments, international organizations, very important people. But you also have to ensure that the oil wealth creates opportunities for the people of Suriname. And a global citizen is aware of all these circumstances and looks at all these circumstances with an open mind. So yeah,
today your graduation, and you will probably have many, many ambitions. You may want to start a company, become a lawyer, and a researcher maybe, a policymaker, a leader. Yeah? And coming back to what the gentleman said about accountants being superheroes, no, of course not. Lawyers, lawyers, those, we need lawyers, much more lawyers than a small group of last batch. So, come on. All these ambitions, yeah, all these ambitions, you should pursue them, really. But I would encourage you, just add one more ambition to your list. Be a global citizen and be open towards other cultures and other perspectives. Okay, travel when you can, but remember that global citizenship doesn't begin with travel, but with openness. Learn other languages. If you have the opportunity, I lived for 5 years in Shanghai and I had the opportunity. Don't know how to speak Mandarin anyway, but that is another story. You have to remember you can learn all those languages, but understanding another person begins with listening. So, dear graduates, I had to work in various countries, 5, 6 continents, I would say, not Antarctica, but a lot of countries to become a global citizen. And I'm kind of envious because you are already a global citizen. Your education has contributed to that. And the professions you will enter will change, technology will change, institutions will change. One thing that will not change is the need for global citizens. So the future will be shaped by educated people like you, by the choices you make, the responsibilities you are willing to accept. And you are moving into the future as a global citizen. Your education is not only an opportunity to build a better life for yourself, it's an opportunity and a responsibility as well to help to build a better world. So thank you for your attention and my heartfelt congratulations to all of you. Thank you. Okay, I have one more request. Please. I would like to take a picture of all the graduates because, you know, yeah. Come on, smile. Because, you know, later on I will say I had a picture of the future leaders of Suriname. Thank you. Thank you very much, professor. We vervolgen ons programma met de volgende groep van geslaagden. Onze allereerste geslaagde van het Master in Business Law programma. Mag ik meneer Limampo uitnodigen voor de uitreiking? Voor ik dat doe wil ik toch iets zeggen. Waarom ik speciaal gevraagd heb om aan deze groep diploma uit te reiken. Dat is natuurlijk een hele diepe wens van me. En op mijn leeftijd moet je zuinig zijn met de wensen die je hebt. In 2005 ben ik begonnen met een masterprogramma in Comparative and International Law. We hebben 2 cohorten gedaan. En toen brak COVID uit en toen kreeg je wijzigingen politieke bestel. En ik kon een 3e programma niet draaien.
en nu zeg ik iets persoonlijks, maar toen ik weer in 2020 bezig was, iets eerder, om te beginnen, toen heb ik een paar mensen gesproken. En één daarvan was een vriend van me, die hier vaker geweest was. Hoogleraar was in Tilburg, Mark Lot. En toen vertelde ik Mark dat ik wou beginnen met business law. En toen heeft hij me 2 dingen gezegd. Hij zegt, ik denk dat het heel goed is. We zijn er in Rotterdam mee begonnen en het was succesvol. En toen heeft hij gezegd, en je moet een mevrouw hebben en die mevrouw heet Carmen Bacas. Want dat is de persoon die je waarschijnlijk het meeste gevoel kan geven over wat je in dat programma moet stoppen. Dus ze is volkomen verkeerd ingeschat door hier. Ze is degene die samen met Samantha Rensen toch wel de geestelijke invulling hebben gegeven aan dit programma. En ik ben er heel erg erkentelijk voor. Ze heeft een, ja, bijna wil ik zeggen, niet alleen een flux de bouche, maar ze heeft ook een geestelijke flexibiliteit en kennis en ervaring die dat zo maakt. Deze groep is nogmaals niet alleen maar omdat ze de eerste zijn, maar ik denk ook dat business law in dit land, in deze periode van ontwikkeling, een hele essentiële groep is. Het is de groep die, en Brugge heeft inderdaad boekhouders genoemd als de controleurs van de... Maar de business lawyers zijn hele kritische mensen en hele belangrijke mensen in het hele gebeuren. En eigenlijk hebben we, ik geloof 500 mensen die lokaal recht hebben gedaan, maar zeker niet meer dan 10 mensen die business law hebben gedaan. Ik heb zelf bij Shell 10, 15 jaar ben ik bezig geweest met business law. Ik mag daar, denk ik, over praten dat het een, ja, hoe moet ik dat zeggen zonder wie dan ook te beledigen. Het is wel een rijkere dimensie dan het doen van de local law. Het is rijker in allerlei opzichten. Dus ik denk dat deze groep, en het is de eerste groep, de tweede begint nu. En we hopen dat we binnen een paar jaren toch 20, 30 zullen hebben, afgestudeerden zullen hebben. Ze hebben het niet makkelijk gehad, maar deze groep, en de hele groep studeert af, hè? Totale groep, 16 man. Binnen de nominale tijd. En met een average dat op een haar na onze benchmark is. Dus jullie kunnen nog een beetje door. Als een lawyer ben je niet alleen maar, heb je een gewetensfunctie, je bent ook exposed. Je bent in zekere zin een vertegenwoordiger van het ethisch gehalte van het bedrijf waar je voor werkt. Onthoud dat. Don't compromise on ethics. Never. Oké, ik geloof dat ik jullie diploma's moet geven. We bijten de spits af met de eerste akkoord, Yuan. De laatste zullen de eerste zijn, Juan. Brewster Marjorie. Marjorie, er zijn ongeveer 3000 mensen afgestudeerd bij FHR. En als ik 10 ga herinneren, ben jij één van ze. Dank u wel.
Pupijn Graciela. Graciela, jij hoeft één ding niet te zeggen. You go your own way. Gayadar Sujas. Well done, my friend. Smooth operator. Heyman Serge. Geweldig jongen, hè? Hij heeft een hoog cijfer gehaald en heeft een heel bijzonder onderwerp. Gefeliciteerd. En ook je moeder. Gefeliciteerd. En zie je? Kandai Puja. Puja, eindelijk hè? Puja was al een jaar geleden klaar om af te studeren. Ja, de eerste Ja, Jolanda. Ga je goed hè? Zeker, ja. Oké. Lemmert Sandrel. Nou, goed gedaan hoor. Knap van je. Naarden Ornella. Nou, Nella, je was de klasseoudste en je hebt dat goed gedaan. En de toekomst, Nella komt bij FHR. Toekomstige research brain in FHR. Oké. Raghubar Sita. Goed. Prachtig. Gefeliciteerd hè. Heel goed. Shing Joshua. Geweldig jongen, hè? Er was altijd de machine, de motor in het geel. Niet altijd was het schone olie, maar ja. Oké. Je hebt je best gedaan en gaat goed. Succes hè? Stoar Deborah. Je lacht. Je mag lachen. Hè? Kennis, kunde en karakter. Alle drie heb je. Ik nodig de MBL-groep weer uit om een foto met meneer Limapo te maken op het podium. En aan u een daverend applaus alstublieft.
is een bijzondere dag voor mij. En daarom, het is op een paar dagen na 60 jaar geleden dat ik ben afgestudeerd. Ik bedank meneer Limapo voor dit moment. En nu, na zo lang wachten, gaan we naar onze bachelor afgestudeerden. Voor het toespreken en uitreiken van de diploma's aan deze groep nodig ik de heer Rupesh Hari uit, de directeur onderwijs van FHR School of Business. Rupesh Hari is al meer dan 14 jaar actief binnen het onderwijs. Met een achtergrond in business administration en eerdere ervaringen in de commerciële sector ligt zijn expertise en passie vooral bij business statistics en research. Momenteel is hij de onderwijsdirecteur van FHR School of Business, waar hij zich dagelijks inzet voor de ontwikkeling van studenten en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zijn enthousiasme voor leren en zijn betrokkenheid bij het onderwijs vormen al jaren een belangrijke drijfveer in zijn werk. Dames en heren, een daverend applaus voor de heer Hari. So, good evening all. Esteemed Director, board members, professors, colleagues, proud families, and most importantly, our graduates. A lot of speeches, a lot has been said about global citizenship, and I've decided to share some practical wisdom with you guys today. First of all, congratulations, graduates. It was very hard, but you're here, and you've deserved it. Let me share with you a truth. You're not done learning. And the classroom you have sat in these last few years, it's not even the largest classroom you will enter. Just to make you understand it, a grontapu disi na wan bigi skoro. And just like in school, you will have classmates. And these classmates will be your colleagues, your manager, your subordinates. They will have different backgrounds, they will have different cultures and habits. Who will be the teachers? I will not be there. Mr. Limapo will not be there. Who will be your teachers? These will be the people you meet, and most of all, the moments of failures you'll have. And let me tell you something. The best teacher you will find in this big classroom, he or she will be the toughest one. That is you yourself. What will be your exam? Your exam will be those moments where no one gives you the answer. You will have to come up with it yourself. You will meet people that think differently, and you will have to make decisions. And believe me, dat na een echte test. Niet die tentamens, niet de examens, dat na een echte test. So your degree doesn't simply make you graduates, it makes you an active learner in this global classroom. And you got to be successful. And to be successful, you have to continue learning. How do you achieve this? You have to put in the effort. There's a quote I tell myself, it's in Dutch, the last few months, especially with the entry of AI. And that is, zij die blijven leren, zijn zij die nodig blijven. Onthoud dat. Those who keep learning are those who remain needed. So because the world you're entering today will not be the same even tomorrow. With Fable 5 and Opus 4.8, everything changes. Technology will change, jobs will change, society will change. And the question is not what you know. Believe me, the question is not what you know. It will be, what are you willing to learn now?
So don't be afraid of this changing world, but do be afraid for not being able to change. So again, agron tapdusi, nou een biggie schoren. Zij die blijven leren, zijn zij die nodig blijven. Congratulations. Thank you, Mr. Hari. De 9 afstudeerrichtingen van ons Bachelor of Business Administration programma kunnen we terugbrengen naar 4 hoofdrichtingen. Om de spits af te bijten, beginnen we met mijn vakgebied Finance en wel de Management Accounting groep. De eerste student nodigen we uit, namelijk de heer Bangafu Neki. Bulay Shwita. Shen Susan. Yubitana Judah. Lewis Brenda. Lee Ken. Mangru Avinash. Ori Viraisha. Pralat Singh Rishaya. Rambali Sushadri. Ramsamut Shiromani. Saruko Shafeli.
Sultan Giovanni. Een hartelijk applaus alsjeblieft voor de Bachelor of Business Administration en Management Accounting. Van de afstudeerrichting Financial Accounting nodig ik uit Abdul Mubin. Asadan Hiskia. Bijlhout Hesdi. Bouterse Jalicia. Elgin Daryl. Jahangir Delisha. Kalu Malini. Kamta Prithvi. Cromocario Aisha. Marvin Jordan. Palat Avantika. Pansa Silvani.
Parbudayal Yash. Rambali Krishna. Rustenberg Raoul. Samuj Selena. Zan Matthew. Een hartelijk applaus voor de Bachelors of Business Administration in Financial Accounting. We gaan verder met het vakgebied International Business. Mag ik Amerali Iva uitnodigen om zijn of haar diploma in ontvangst te nemen? Haar diploma. Bansi Jalil. Diaz Ariana. Cariodrono Rocher. Ramsan Santusha. Van Embrix Jerisa. Fleiter Isaiah. Dames en heren, een daverend applaus voor de Bachelors of Business Administration in International Business Management. We gaan verder met het managementvakgebied, namelijk de afstudeerrichting Business Management. Mag ik Amotan Priscilla uitnodigen voor haar diploma?
Baiju Suprita. Baladin Shayan. De Sweet Meredith. Kan Alicia. Kwasi Gideon. Ori Sonali. Raghu Shane. Ramkelawan Sweta. Suklal Sharani. Tika Farun. Een hartelijk applaus alsjeblieft voor de Bachelors of Business Administration en Business Management. Van de afstudeerrichting Marketing Management nodig ik uit Buine Ilana. Een hartelijk applaus alsjeblieft voor onze Bachelor of Business Administration en Marketing Management. Ik nodig nu uit de heer Alubutu Reki van de afstudeerrichting Small and Medium Enterprise Management. Een daverend applaus alsjeblieft voor de heer Alubutu. We stappen nu over naar de afgestudeerde van Human Resource Management. Ik nodig daarvoor uit
Burnsey Faranas. Yabini Cheryl. Yuku Jair. Narden Merly N. Nooit meer Jasara. Siran Latifa. Suleiman Sunaina. Dames en heren, een applaus voor de Human Resource Management afgestudeerden. De laatste personen aan wie wij het diploma zullen uitreiken vanavond is de studierichting Law and Business. Mag ik naar voren roepen Bikaru Shiwani. Podeus Shenegay. Seidorov Shana. Setrojamino Rochelle. Mambot Roshni. Swami Persat Mario.
Mag ik een daverend applaus voor de Bachelors of Business Administration in Law and Business. Nogmaals de felicitaties aan alle afgestudeerden van ons bachelorprogramma en ik bedank de heer Harry voor zijn bijdrage. Vanavond op het programma hebben we ook toespraken namens de afgestudeerden door de afgestudeerden. Mag ik van de bachelor hiervoor uitnodigen Kenley van de richting Management Accounting. Geachte gewaardeerde docenten, trotse ouders en familieleden, vrienden en medestudenten. Oh nee, sorry, dat moet ik niet meer zeggen. Mede-afgestudeerden. Goedenavond en welkom bij deze uitreiking. Mijn naam is Ken Zuli, ik behoor tot de afgestudeerden van vandaag. En ik ben voorgedragen om namens de bachelorstudenten van FHR deze toespraak te houden. Vandaag staan we hier met een diploma in handen, maar achter dat diploma schuilt veel meer dan alleen behaalde vakken en afgeronde opdrachten. Het vertegenwoordigt jaren van inzet, groei, uitdagingen en vooral doorzettingsvermogen. Daarom is dit moment voor mij niet alleen een afsluiting, maar het is ook een herinnering dat zelfs wanneer de weg moeilijk is, je uiteindelijk verder kunt komen als je bereid bent om door te zetten. In de afgelopen 4 jaren hebben we veel meegemaakt op FHR. In jaar 1 hebben we ons eigen idee voor een product ontworpen en bedacht. In jaar 2 hebben we hetzelfde product geïntroduceerd aan het publiek tijdens de business fair. In jaar 3 hebben we stage gelopen en een stageverslag geschreven. En in jaar 4 hebben we ons thesis geschreven en succesvol verdedigd. En ieder van mijn mede-afgestudeerden hier weet hoe moeilijk en hoeveel doorzettingsvermogen de voornoemde punten vereisen. Laten we daarom ook eerlijk zijn. Er waren vaker genoeg momenten waarop we ons afvroegen hoe we alle werk, privéleven en opdrachten gaan combineren. Maar toch is het ons gelukt. Daarom zijn we hier. Dat zou wel een van de belangrijkste lessen voor mij zijn geweest. Soms hoef je niet te weten hoe je de eindstreep gaat bereiken. Soms hoef je alleen maar de volgende stap te zetten. Tijdens deze opleiding hebben we natuurlijk veel kennis opgedaan over diverse aspecten van het bedrijfsleven. Maar ik geloof dat we veel meer hebben geleerd dan alleen theorie. We hebben geleerd om kritisch te zijn en om problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. We hebben geleerd om verantwoordelijkheid te nemen, zowel individueel als binnen een team. We hebben geleerd hoe belangrijk discipline en doorzettingsvermogen zijn. Onderwijs bereidt ons namelijk niet alleen voor op het vinden van een baan of het opbouwen van een carrière. Het geeft ons ook de kennis en de vaardigheden om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de mensen en organisaties om ons heen. Aan mijn mede-afgestudeerden wil ik graag zeggen, vandaag mogen we trots zijn. We hebben een belangrijke mijlpaal bereikt, maar tegelijkertijd moeten we beseffen dat er na vandaag nieuwe keuzes en uitdagingen op ons wachten. Daarom wil ik aan jullie meegeven. Blijf nieuwsgierig, blijf leren, durf nieuwe stappen te zetten, ook wanneer je nog niet alle antwoorden hebt. Want deze uitreiking is geen eindpunt. Het is het begin van een nieuwe fase. Als afgestudeerden dragen we niet alleen verantwoordelijkheid voor onze eigen toekomst, maar we hebben ook de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van Suriname. De kennis en vaardigheden die we hebben opgedaan, kunnen we inzetten binnen de ondernemingen en de overheid. We kunnen een bijdrage leveren door problemen niet alleen te herkennen, maar ook door mee te denken over oplossingen. En door niet alleen te vragen, wat kan ik bereiken, maar ook welke positieve bijdrage kan ik leveren. Tot slot wil ik namens alle afgestudeerden onze docenten bedanken voor hun kennis, begeleiding en inzet. Ook willen we onze
ouders, familieleden, vrienden en partners bedanken. Dank jullie wel voor jullie steun, geduld en vertrouwen. Vooral op de momenten waarop wij dat het hardst nodig hadden. Aan alle bachelor- en master graduates, van harte gefeliciteerd met deze bijzondere prestatie. Hartelijk dank voor je toespraak, Ken, en ook aan jou de allerbeste wensen. Nu hebben wij ook vanuit de masters een student die ons wil toespreken. Ik nodig daarbij uit Marjorie Brewster. Ja. Momentje hoor. Ik moet nu verplicht brillen. Goedenavond. Geachte rector van FHR, meester Dr. Hans Limapo, afgestudeerden, docenten van FHR, familieleden en overige aanwezigen. Mijn naam is Marjorie Browser, afgestudeerde van de eerste FHR Master Business Law Group. Hier zitten we. Yes. Het thema van vanavond is Moving into the Future, How Education Contributes to Global Citizenship. Mijn persoonlijke quote voor vanavond. Vandaag sluiten wij geen hoofdstuk af, omdat het verhaal voorbij is, maar omdat we klaar zijn om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Als eerste Master of Business Law groep heb ik samen met de overige afgestudeerden de lat meteen hoog gelegd. We hebben de meeste modules gehaald binnen 1 keer. En we zijn ook allemaal afgestudeerd, zoals u eerder heeft vernomen. Mijn bijzondere positie tijdens dit traject zie ik meer in de zin van motiveren, adviseren en vervolgens soms sarcasme toepassen in de groep. Ijsbrekers moesten we hebben, want soms waren we heel erg vermoeid. Omgekeerd heb ik van hun ook de nodige ondersteuning ontvangen. De reis tijdens de FHR masteropleiding was voor mij in het begin een beetje twijfelachtig. Engels, dag. Hoe ga ik dat doen om modules in Engels in te leveren? En het combineren van het werk en studie was tijdens het traject een hele uitdaging. Ik kijk meteen naar mijn directeur die daar zit. En de douaneleden natuurlijk. Een van de uitdagingen waar ik aan kan denken als groep is wanneer wij zaterdagochtend, de laatste collegeweek, de laatste dag vermoeid en al moesten presenteren voor de verschillende modules. Guys, jullie weten het zelfs. Tijdens de pauze waren we zelf bezig met elkaar en een van mijn bekende kreten was: ik studeer letterlijk al 7 jaar achter elkaar. Why did I do this to myself? En het was dezelfde groep, NBL, die me dan motiveerde van Marjorie, we zijn al eenmaal hier, let's do it. Gelooft u mij, deze momenten hebben ons als groep dicht bij elkaar gebracht. En wij hadden een gezamenlijke doel, afstuderen. Vanavond zijn we ook hier. We hadden een fantastische class captain, mensen. Als je class captain fantastisch is het sowieso een zekerheid dat iedereen afstudeert. Mevrouw Ornella Naarden, kunt u voor mij opstaan? Ja. Ornella was degene die ons motiveerde, die ons elke keer kleine reminders gaf. Ik was aan het werk en ik keek naar mijn app. Oh, wacht even, er is een deadline. Ornella heeft dat echt voor de groep gedaan. Deze opleiding heeft ons kritisch laten denken over zaken, gezien de verschillende modules afgestemd waren op rechtsgebieden van Frankrijk, Duitsland, etc. We hebben nu veel meer kennis over internationaal recht opgedaan, die wij zeker zullen toepassen binnen onze werk. Aan de bachelorstudenten. In 2023, tijdens het schrijven van mijn bachelorthesis, was ik simultaan bezig thuis en fysiek aan de Limapostraat. Met mijn leveling course voor de masters. Ik ben deze uitdaging meteen aangegaan omdat ik vond dat ik reeds in een studerende trein zat en het niet raadzaam was om deze te stoppen. Sorry. Mijn aanmoediging voor de bachelorstudenten vooral. U bent nu in een studerende reis en het is nog lang niet af. Ik zou u adviseren om een van de FHR mastersprogramma's
zeker te proberen. Waarom? Niet proberen, alleen je moet het afmaken. Net hoe wij hier zijn. Dit om gegarandeerd te zijn van topposities bekleden in binnen- en buitenland. Met de opgedane kennis staat voor elk van ons die vanavond is afgestudeerd een grote uitdaging te wachten. Wij zullen deze toepassen binnen de verschillende beroepen en uiteraard meewerken aan de ontwikkeling van Suriname. Voor ik afsluit, mensen, wil ik eerst God, de Almachtige Vader, bedanken. Dat wij allemaal hier zo zijn. We gaan eerst God bedanken voordat we de rest bedanken. Ik neem aan u ook in de zaal. Verder wil ik een woord van dank richten aan de directeur der belastingen, mevrouw Marita Loutan-Weinerman, en de douaneleiding. Dank jullie wel dat jullie me de gelegenheid hebben gegeven. 7 jaar lang om te studeren en ik heb het ook gepresteerd natuurlijk. Ik wil de douanebond ook bedanken die achter mij stond. De voorzitter van de douanebond, mevrouw De Vlucht. De totale Business Law Groep wil ik bedanken voor jullie motivatie. Die ondersteuning en begrip gedurende de 3 jaren. Een momentje. Juan, mag ik weer een slokje water van je? Moment. Ja. Dit is eenmaal de Business and Law Groep. Dit zijn we met elkaar geworden, een hechte familie. Ja, ook wil ik bedanken de docenten en het personeel van FHR, de PM's, de begeleider professor Caroline Kaufman, die altijd klaar voor me stond. Als laatst wil ik ook, als een van de laatste, wil ik de rector persoonlijk bedanken, meneer Limapo. Ik ben afgestudeerd in een rechtsgebied die de rector zelf heeft geschreven. Daar heb ik bewust voor gekozen natuurlijk, toen ik een andere uitdaging moest aangaan. Dus ik wil u bedanken voor uw interviews die u mij heeft gegeven, de kneepjes ook, en de reis naar deze graduationavond. Ik wil mijn familie bedanken, de vrienden, collega's en kennissen die geduld hebben opgebracht om mij tijdens deze bijzondere studie te motiveren. Nogmaals wil ik alle afgestudeerden van harte feliciteren met het behalen van de mijlpaal voor deze avond. Ik sluit af door u allen een positieve voortzetting van de avond toe te wensen. Heb liefde en respect voor elkaar en ook vooral voor uzelf. Vergeet u niet in elke stap of overweging uw leven steeds op God te vertrouwen. Grand tangi. Dank u wel, mevrouw Breeuwster. We hebben natuurlijk ook studenten in ons midden die tijdens hun studieloopperiode uitstekende prestaties hebben geleverd. En conform onze traditie bij FHR mogen we deze studenten natuurlijk in het bloemetje zetten. Voor de erkenning wil ik uitnodigen mevrouw China Sen, ondervoorzitter van Stichting FHR Limapo, Instituut voor Higher Education. Yes. En nu de uitslag. De afgestudeerde met de beste prestatie op bachelorniveau is geworden met een GPA van 8,1, opleiding Marketing Management, onze afgestudeerde Ilana Beunen. De afgestudeerde met de beste prestaties op masterniveau,
ook met een GPA van 8,1. Opleiding MBA, student Kali Persat Ashmita. Dank u wel, mevrouw Chinasen. En nogmaals de hartelijke felicitaties aan onze best geslaagde. We vervolgen het programma met gezamenlijke zang van het lied Mikondretru. Voor de begeleiding nodig ik alumnus MBA-programma de heer Duncan Brunings uit. Gaat de tekst geprojecteerd worden? Dit is samenzang, dus de tekst wordt geprojecteerd. En u zingt, ik sta wel hier ervoor, maar u zingt uit volle borst mee. In de anthem kennen we de frase, for good of country, self and for the world. Laten we nu zingen, de liefde voor het vaderland. Mi condretro mi labiu, io moi tu nami ai, nabu fuyu mi sukotro, nagremu suai, si doti permide trumi mullabi di gado pati mi dope fota wapisite vrede mosuta na gondre alabe na mindrifu mi colremo en so
Dank u wel. U mag weer plaatsnemen. Wij nodigen de pater uit om namens het bestuur de afgestudeerden toe te spreken. Beste afgestudeerden, al bij heel wat gelegenheden heb ik wat mogen zeggen. En namens heel het bestuur wil ik jullie heel bijzonder feliciteren. Vandaag is in de eerste plaats een avond van vreugde, van dankbaarheid, van felicitaties en trots. Jullie hebben iets bereikt waarvoor jullie hard hebben gewerkt. Jullie hebben kennis verworven, examens afgelegd, opdrachten gemaakt. Soms werk en studie. De meeste van jullie moeten combineren. En vandaag hebben jullie een academische graad ontvangen die niemand jullie ooit van je leven af kan nemen. Bachelor of Masters. Namens heel het bestuur feliciteer ik jullie. Jullie hebben gemerkt, voor deze avond hadden we als trefwoord wereldburgerschap. World Citizenship. En daarom, namens het bestuur wil ik jullie deze gedachte meegeven. Wat ga jij met je kennis doen? Want een opleiding is uiteindelijk meer dan alleen de investering in jezelf die je gepleegd hebt. Een diploma opent deuren, het kan leiden tot betere mogelijkheden, tot meer verantwoordelijkheden, tot een mooie carrière, tot meer financiële zelfstandigheid en ook zeker tot persoonlijke voldoening. Maar toch is het belangrijk om ook mee te nemen vanavond, waarvoor heb ik eigenlijk geleerd? Waarvoor heb ik kennis en vaardigheden gekregen en mijn eigen gemaakt? Alleen om mijn eigen leven beter te maken? Nee, ook om iets bij te dragen aan het land en de wereld waarin jij leeft. En daarom dit trefwoord global citizen. We zijn namelijk nooit alleen maar individuen. Een mens leeft altijd tussen andere mensen. We zijn werknemer, collega, ondernemer, werkgever of manager. Maar we zijn ook buren van, we zijn neef en kleindochter van, of vader en moeder van, of we zijn deel van een sportvereniging of van een vakbond. We zijn professional, we zijn burger, verbonden met gezinnen, organisaties, bedrijven en uiteindelijk met de samenleving. Het betekent dat onze beslissingen nooit alleen onze beslissingen zijn. Wie in business, finance, law of management werkt, weet dat cijfers belangrijk zijn, rendement belangrijk is, efficiëntie belangrijk is, groei belangrijk is. Maar soms betekent verantwoordelijkheid dat je beslissingen neemt. En dan wordt zichtbaar wie jij bent. Wie jij bent. De echte vraag is niet alleen, kan ik een goede zakelijke beslissing nemen? Maar de diepere vraag is, wat voor een mens word ik door de beslissingen die jij gaat nemen met wat je nu meegekregen hebt en je eigen gemaakt hebt. En samen, zoals jullie net ook zeiden, als familie hebt opgebouwd. Want helaas, een mens kan succesvol zijn en toch de mensen om je heen uit het oog verliezen. Het is helaas mogelijk dat je carrière kunt maken, maar ondertussen steeds minder oog krijgen voor wat jouw beslissingen betekenen voor anderen. Je kunt rijker worden zonder dat de samenleving die dat voor een heel belangrijk deel heeft ondersteund, daar ook maar iets beter van zou worden. Maar we weten dat het anders kan. En dat is wat FHR je telkens aan heeft willen herinneren en ook deze avond. Je kunt professioneel zijn, sterk zijn en tegelijkertijd menselijk. Je mag ambitieus zijn. En rechtvaardigheid tegelijkertijd belangrijk blijven vinden. Je kunt winst nastreven en tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen. Jij kunt leiding geven en je zult leiding geven op verschillende manieren, maar dan zonder mensen klein te maken of zich klein te doen voelen. Je kunt moeilijke beslissingen nemen zonder dat je je geweten uitschakelt.
En dat is wat global citizenship uiteindelijk betekent. De meeste van jullie zullen hopelijk, waarschijnlijk in Suriname blijven wonen en werken. Anderen zullen misschien naar Nederland of naar de Verenigde Staten of het Caribisch gebied, Europa of een ander deel van de wereld op een gegeven moment gaan wonen, werken. Maar ik wil je vragen, neem de waarde mee. Waarvan we gehoopt hebben in FHR in deze periode dat je die bent gaan koesteren, nog meer dan je ze al koesteren. Respect, eerlijkheid, betrouwbaar zijn. Een persoon die rechtvaardig is en denkt. Solidariteit met je omgeving, met het goed van anderen en de gemeenschap. Aandacht voor de gevolgen van wat wij doen. Laat niemand je ooit wijsmaken dat die waarden niet meer van deze tijd zijn. Waar je ook gaat, waar je ook leeft of werkt, neem dit mee. Een samenleving heeft niet alleen slimme mensen nodig, ze heeft betrouwbare mensen nodig. Suriname heeft niet alleen mensen nodig die weten hoe een organisatie succesvol te maken, maar ook mensen die zich afvragen, waarvoor is onze organisatie succesvol? Dus je hebt nu een diploma, een FHR-diploma, dat zegt je bent klaar voor de volgende stap. Je begint verder aan een leven waarin jouw kennis, deze vaardigheden betekenis gaan krijgen. Waarin jouw beslissingen daarom steeds vaker invloed zullen hebben. Waarin jij steeds weer in de positie komt waarin je mensen kunt helpen groeien. Waarin je organisaties beter kunt maken, efficiënter kunt maken. En waarin je misschien zelfs een stukje van de samenleving kunt helpen veranderen. Neem daarom jouw FHR-diploma met trots mee je leven in, je samenleving in, de wereld in. Neem die menselijkheid mee die wij bij FHR je hebben willen meegeven. Want uiteindelijk zullen mensen zich over 10, 20, 30 jaren misschien niet meer precies herinneren welke titel er precies achter je naam stond. Misschien zullen ze niet meer precies herinneren hoeveel winst je maakte, of welke functie je ook alweer precies bekleedde. Maar zullen zij zich herinneren hoe jij hen liet voelen. Hoe je met macht en verantwoordelijkheid omging. Hoe jij te midden van alle zakelijke belangen ook het welzijn van anderen in jouw hart hebt bewaard. En ik denk heel ons FHR-bestuur zal super dankbaar en gelukkig zijn als wij over 10 jaar, over 15 jaar, over 20 jaar mensen over elk van jullie afgestudeerden horen zeggen, zie je, dat is een oud FHR-student, is een goed mens, is een verantwoordelijke burger. Daar is iemand die weet dat succes pas werkelijk betekenis krijgt wanneer het ook iets betekent voor een ander en voor de samenleving. We zijn ontzettend trots op jullie, maar we zijn ook dankbaar als bestuur dat we dit samen met jullie mogen doen. En dat wij bij jullie telkens ook ons voelen in een gemeenschap, maar die gedragen wordt door deze waarde en visie. Van harte gefeliciteerd allemaal. God bless you. Dank u wel, Pater Cross. We sluiten deze prachtige avond af met de class dismissal. Alvorens wij daartoe overgaan, wil ik de afgestudeerden, vragen om een tessel van hun kapje af te halen. En daarvoor nodig ik de heer Hans Limapo uit voor de class dismissal.
Moeten ze een cap omhoog doen, toch? Wie zegt dat? Als de heer Limapo zegt class dismissed, dan mag u uw hoedje, cap omhoog doen. Ready? The class of 26 is dismissed. Hartelijk dank, meneer Limapo. Afgestudeerden, nogmaals de hartelijke felicitaties met het bereiken van deze belangrijke mijlpaal in jullie leven. Namens het heel FHR-team willen we jullie nogmaals van harte feliciteren. Dames en heren, als u nog even 2 seconden voor me heeft. We willen u namelijk heel hartelijk bedanken dat u deel mag zijn van deze avond, deel heeft genomen aan deze avond en nodigen u uit voor onze informele setting daar in de pre-function area. U bent vrij om foto's te maken en we willen u nogmaals van harte feliciteren. Wel thuis iedereen en een fijne avond.